In 7th video, we studied about the Morgan's crosses. Now, in this video, we are going to study autosomal inheritance. Human somatic cell means 2N cell contain 23 pairs of chromosome, that is 46 chromosomes. They can be divided functionally as autosomes and sex chromosomes. 22 pairs means 44 chromosomes are autosomes and they express body characters. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जेवढे कॅरेक्टर्स आहेत ते एक्सप्रेस करण्याचं काम 20 पेयर्स ऑटोसोम्स करतात अँड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोझोम दे एक्सप्रेस सेक्स कॅरेक्टर और सेक्स ऑर्गन डेव्हलपमेंट. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये सेक्स ऑर्गन डेव्हलप जे होतात किंवा सेक्स कॅरेक्टर जे डेव्हलप होते ते सेक्स क्रोमोझोम मुळे होत असते. In male, sex chromosomes are X and Y. See here, this is X chromosome and this is Y chromosome. And in female, sex chromosome are XX. See here, these two are XX chromosome in female. Autosomes are same in male and female and they express same characters. मेल आणि फिमेल मध्ये ऑटोसोम्स जे आहेत ते सारखेच असतात आणि ते सारखे कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतात. ट्रान्समिशन ऑफ बॉडी कॅरेक्टर्स अदर दॅन सेक्स ट्रेट फ्रॉम पॅरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग थ्रू ऑटोसोम इज कॉल्ड ऑटोसोमल इनहेरिटन्स. सपोज डॉमिनंट ऑटोसोम्स आर कैपिटल D and capital D small d. When they express characters called autosomal dominant traits like widow's peak and Huntington's disease. They don't skip any generation. It means every single generation at least one child is affected. Both the parents can be affected but child can be unaffected. So these are characters of autosomal dominant genes. Then second type is autosomal recessive. Suppose dominant autosomes are capital D and small d. Person with these genes are unaffected, but the person with recessive both genes small d are affected when they express characters called autosomal recessive trait that skip generation. That is, parents are unaffected, their offsprings are also unaffected, but their progeny are affected. त्यांच्या अपत्यामध्ये सुद्धा डिसऑर्डर दिसणार नाही, परंतु त्यांच्या प्रोजेनी मध्ये दिसू शकते. हे या ऑटोसोमल रिसेसिव्ह जीनचा कॅरेक्टर आहे. एक्झाम्पल ट्रेट्स लाईक फिनाइलकेटोन्युरिया PKU. याच्याविषयी आपण डिटेल्स पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. सेकंड एक्झाम्पल इज सिस्टिक फायब्रोसिस. affect respiratory system, digestive system, fluid producing cell. And third is sickle cell anemia. RBCs become sickle cell. याच्याविषयी आपण पुढे माहिती घेणार आहोत. पहिलं जे डिसऑर्डर आहे ते widow's peak. A prominent V-shaped hairline on forehead is described as widow's peak. See here, this is the V-shaped hairline is described as widow's peak. It is determined by autosomal dominant gene. Widow's peak occurs in homozygous dominant capital W and also heterozygous capital W small w individual. Individuals with homozygous recessive small w genotype have a straight hairline, no widow's peak. See here, straight hairline. Both males and females have equal chance of inheritance because number and structure of chromosomes and genes present on these chromosomes are same in male and female. So this is about widow's peak. Question may be asked on this point. Write a note on widow's peak. Second example is phenylketonuria or PKU. It is an inborn metabolic disorder. Means it affects on the metabolism. Metabolism means sum total of anabolic and catabolic
रिएक्शन. आपण जो आहार घेतो त्याचं डायजेशन होतं, त्या डायजेशन झाल्यानंतर सिंपल फॉर्ममध्ये रूपांतर होतं, ते ब्लडमध्ये मिक्स होतं, परत ब्लडमधून सेलमध्ये येतं, सेलमध्ये त्याच्यावरती परत प्रोसेस होते आणि सेलला युजफुल असणारं मटेरियल तयार केलं जातं. या सर्व प्रोसेसला मेटाबॉलिझम असं म्हणतात. मग ही जी डिसऑर्डर आहे त्याला म्हणायचं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव्ह ऑटोसोमल जीन ऑन क्रोमोझोम 12. This is important point. Phenylketonuria is caused due to the recessive autosomal gene on chromosome number 12 in person with both the genes are recessive. When recessive genes are present in homozygous condition, means small, when both homozygous recessive genes are present in the person, the phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced. This enzyme is essential for conversion of amino acid phenylalanine into tyrosine. See here, phenylalanine converted into tyrosine due to the phenylalanine hydroxylase. And when person have both the recessive gene on chromosome number 12, then here the synthesis of phenylalanine hydroxylase enzyme is affected, and in such person phenylalanine is not converted into tyrosine, and tyrosine is needed to synthesize dopamine and norepinephrine, and these are important for the function of brain. In absence of enzyme, phenylalanine is converted into phenylpyruvic acid, and when it accumulates in the blood and brain, CSF, that is cerebrospinal fluid, the nervous system get affected. It affects on the function of nervous system. Hence phenylalanine and its derivatives are accumulated in blood and cerebrospinal fluid. Symptoms: it affects development of brain and causes mental retardation. म्हणजे अशी व्यक्ती बौद्धिक क्षमता त्याची कमी होते. कॉन्व्होल्युशन्स, सडन इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स, म्हणजे मला हात बेंड करायचा आहे तर मी वाटलं मला तर हात बेंड केला, पण सडन इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स होतात, हात न बेंड करता सुद्धा आपोआप बेंड होणे, त्याला म्हणायचं कॉन्व्होल्युशन्स. बिहेवियर प्रॉब्लेम, मूड चेंज होतो, कधी चांगला असतो तर कधी रागवतो तर कधी हसत सुटतो, त्याला म्हणायचं बिहेवियर प्रॉब्लेम. Excess phenylalanine is excreted in urine, hence this disease is called phenylketonuria. Autosomal recessive traits appear in both sexes with equal frequency. These traits tend to skip generation. The next point is sex-linked inheritance. Genes located on non-homologous region of sex chromosomes are called sex-linked genes. See here, this is the non-homologous region of X chromosome and this is the non-homologous region of Y chromosome. The genes located on non-homologous region of X chromosome and Y chromosome are known as sex-linked genes. The traits that are determined by sex-linked genes are called sex-linked trait. The inheritance of sex-linked genes from parents to their offspring is called sex-linked inheritance. There are two types of sex-linked genes, X-linked genes and Y-linked genes. X-linked genes means the X-linked genes are located on non-homologous region of X chromosome and these genes do not have corresponding allele on Y chromosome. In male, female has two X chromosomes. In female, two recessive sex-linked genes are required for expression of sex-linked trait. इथे बघा, इथे हा जो नॉन-होमोलोगस रीजन आहे Y क्रोमोझोमचा, हा नॉन होमोलोगस रीजन X क्रोमोझोमचा आहे. तर
एक्स क्रोमोझोम वरती जर हे जीन असतील तर ते एक्सप्रेस होतात, कारण हा वाय क्रोमोझोमचा शॉर्ट असणारा पार्ट त्याला कारणीभूत आहे. हा जर वाय क्रोमोझोमचा पार्ट लॉंग असता तर वाय क्रोमोझोमवरचे जीननी याची ऍक्टिव्हिटी सप्रेस केली असते. इफ वन एक्स क्रोमोझोम कॅरीज अ रिसेसिव्ह जीन फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट, its effect is suppressed by the dominant gene present on other X chromosome in female. फिमेल मध्ये दोन XX क्रोमोझोम असल्यामुळे फिमेल मध्ये असे दोन XX क्रोमोझोम असतात. समजा या X क्रोमोझोम वरती सेक्स लिंक्ड जीन्स आहे, तर त्याची ऍक्टिव्हिटी स्टॉप करण्याचं काम या X क्रोमोझोम वरचे जीन करतात. द फिमेल्स विथ वन रिसेसिव्ह जीन आर कॅरियर. समजा फिमेलच्या दोन एक्स क्रोमोझोम पैकी एकावरच जर हे जीन असतील तर तिला कॅरियर असं म्हणायचं. द कॅरियर फिमेल इज फिजिकली नॉर्मल ॲज शी डज नॉट सफर फ्रॉम द डिसीज. मेल हॅज ओनली वन एक्स क्रोमोझोम. इफ एक्स क्रोमोझोम कॅरीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह जीन फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट, then it is expressed phenotypically because there is no dominant gene on Y chromosome to suppress its effect. समजा X क्रोमोझोम वरती X लिंक्ड जीन्स आहेत, तर ते X लिंक्ड जीन त्यांचे कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतात, कारण का Y क्रोमोझोम वरती नॉन होमोलोगस रिजन कसं असतो, शॉर्ट असतो. Therefore sex linked or X linked trait appear more frequently in males than in female. Question may be asked on this point. X linked traits appear more frequently in males than in female. The answer is male has only one X chromosome. If X chromosome carries X linked recessive gene for sex linked trait, then it is expressed phenotypically because there is no dominant gene on Y chromosome to suppress its effect. Then examples of X-linked traits include hemophilia, colorblindness, night blindness, myopia, muscular dystrophy, etc. So let's see here. Next point is Y-linked genes. Genes located on non-homologous region of Y chromosomes. So here this is a non-homologous region of Y chromosomes are called Y-linked genes. The Y-linked genes are inherited directly from male to male. In man, Y-linked genes such as hypertrichosis is responsible for excessive development of hair on pinna of ear. This character is transmitted directly from father to son. म्हणजे कानावरती केस येतात आणि हे कॅरेक्टर वडिलांच्याकडून मुलांच्या मध्ये ट्रान्समिट होत असतं, कारण का हे वाय क्रोमोझोम वरती आहे आणि वाय क्रोमोझोम जर असेल तरच मेल तयार होतो. नेक्स्ट पॉइंट इज कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह डिसऑर्डर where person is unable to distinguish between red and green color as both the color appear gray. त्याच्यावरती प्रश्न काय विचारतात, व्हॉट इज कलर ब्लाइंडनेस. मग आता आपण इथे डेफिनेशन पाहिले. कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह डिसऑर्डर where person is unable to distinguish between red and green color as both colors appear gray. आता हा जो डिसीज आहे तो मेल मध्ये जास्त दिसणार, कारण का एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह डिसऑर्डर आहे, म्हणजे एक्स क्रोमोझोम वरती त्याचे जीन्स असतात, या रिजन मध्ये असतात. एक्स क्रोमोझोम वरती या रिजन मध्ये कलर ब्लाइंडचे जीन्स असतात, त्यामुळे मेल मध्ये तो एक्सप्रेस होतो. आता फिमेल मध्ये जर या ठिकाणी हे कलर ब्लाइंडचे जीन असतील आणि या क्रोमोझोम वरती सुद्धा या ठिकाणी कलर ब्लाइंडचे जीन असतील तर फिमेल मध्ये कलर ब्लाइंडनेस दिसतो, पण त्याचं पर्सेंटेज कमी असते. द होमोझायगस रिसेसिव्ह फिमेल विथ एक्स स्मॉल सी जीनोटाइप अँड होमोझायगस रिसेसिव्ह मेल विथ एक्स स्मॉल सी वाय are unable to distinguish between red and green color.
The frequency of color-blind woman is much less than color-blind men. Dominant X-linked gene X capital C is necessary for formation of color sensitive cell in the retina of eye. तर रेटिना ऑफ आय मध्ये त्याच्यामध्ये कोन्स असतात, तिथे ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्ल्यू कलरचे कोन्स असतात, त्याच्यामुळे आपल्याला कलर डिस्टिंग्विश होत असते. जर हे रिसेसिव्ह जीन असतील, आता या ठिकाणी हा भाग कलर ब्लाइंड साठी रिसेसिव्ह जीन आहे, त्यामुळे मेल मध्ये हे कलर त्याला ओळखता येणार नाही. ग्रीन कलर आणि रेड कलर दोन्ही त्याला ग्रे कलर दिसतात. Thus, genotype of male and female individual can be represented as follows. आता इथे चार्ट बनवले आहे, त्याच्यामध्ये सेक्स लिहिलेले आहेत, मेल आणि फिमेल. नॉर्मल जर मेल असेल तर जिनोटाइप काय असतील पहा, एक्स कॅपिटल सी वाय. नॉर्मल फिमेल असेल तर जिनोटाइप असतील एक्स कॅपिटल सी एक्स कॅपिटल सी. कलर ब्लाइंड मेल असेल तर जिनोटाइप असतील एक्स स्मॉल सी कॅपिटल वाय. कलर ब्लाइंड फिमेल असेल तर जिनोटाइप असतील एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी. कॅरियर मेल कॅरियर नसतो, फिमेल कॅरियर असते, तर तिच्यामध्ये जिनोटाइप असतील एक्स कॅपिटल सी एक्स स्मॉल सी. The inheritance of color blindness can be studied in the following two types of marriages. First, marriage between colorblind male with normal female will produce normal vision male and female offspring in F1 generation. The sons have normal vision but daughter will be carrier for the disease. See a cross first. Colorblind male with genotype X small c y and normal female with X capital C X capital C genotype. Male produce gamete, one gamete containing X chromosome with small c gene responsible for color blindness, and second male gamete with Y chromosomes. Then female produce only one type of gamete containing X chromosome with capital C genes for normal vision. If male gamete containing X chromosome with small c gene responsible for color blindness unite with the female gamete containing X chromosome with capital C gene for normal vision, the resultant offspring shows X small c gene and second X chromosome with capital C gene. So here, due to the capital C gene, female is normal when male gamete containing Y chromosome unite with the female gamete containing XC gene. The resultant offspring shows X capital C and Y. This is due to the capital C, male is normal. Here female is carrier and male is normal. So all carrier daughter and normal son. In second cross, marriage between carrier female or daughter and normal male will produce female offspring with normal vision, but half of them will be carriers for the disease. Half of male offspring will be normal while remaining half will be color blind. Carrier female with genotype X capital C X small c. Normal male with genotype X capital C Y. Female produce two types of gamete, one containing X chromosome with capital C gene, second gamete containing X chromosome with small c gene. Normal male produce two types of gamete, one containing X chromosome with capital C gene and second gamete with Y chromosome. When female gamete containing X chromosome with capital C unite with male gamete containing X chromosome with capital C, the resultant progeny shows X capital C X capital C, that is normal female. When female gamete containing X chromosome with small c genes unite with male gamete containing X chromosome with capital C gene,
the resultant progeny shows X capital C and X small c genotype and female is carrier. When female with gamete XC unite with Y chromosome, then resultant offspring shows X capital C Y genotype and this is normal male and the percentage is 25. If female gamete containing X small c genes unite with the male gamete containing Y chromosome, resultant progeny shows X small c and Y chromosome and this is colorblind because small c is responsible for colorblind. So colorblind male with 25%. From these examples, it is clear that X-linked recessive gene for colorblindness is inherited from colorblind father to his grandson through his daughter. This type of inheritance is called criss-cross inheritance. म्हणजे आईमध्ये हे जीन्स राहतील, तिच्यातून मुलामध्ये जातील, मुलातून परत डॉटरमध्ये जातील, डॉटरमधून तिच्या मुलामध्ये जातील. अशा प्रकारे इनहेरिटन्स होत असल्यामुळे त्याला म्हणायचं क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. सेकंड डिसऑर्डर इज हिमोफिलिया. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ब्लीडर डिसीज. हिमो मीन्स ब्लड अँड फिलिया मीन्स डिक्रीज. ब्लड कमी होणे म्हणजेच काय हिमोफिलिया. डिस्कवर्ड बाय जॉन ओटो इन 1803. ही जी डिसऑर्डर आहे ते जॉन ओटोने 1803 मध्ये शोधून काढली. हिमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट और कोएगुलेट्स व्हेरी स्लोली. याच्यामध्ये ब्लड क्लॉटिंग होत नाही. आपल्याला समजा इंजुरी झाली तर तिथून ब्लड येत असेल तर थोड्या वेळात काय होतं, तिथे क्लॉट होतं आणि रक्त येण्याचं थांबतं. पण अशा पेशंटमध्ये हे रक्त कंटिन्यू वाहत राहतं किंवा हळूहळू तिथे कोॲग्युलेशन होतं. तोपर्यंत ब्लड जास्त प्रमाणात बाहेर पडलेलं असतं. आता हे कशामुळे होतं तर इन ह्युमन 13 ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर्स आर प्रेझेंट 1 to 30. आउट ऑफ दिस नंबर 8 and 9 आर डिफेक्टेड. जर 8 आणि 9 नंबरचा फॅक्टर जर डिफेक्टेड असेल तर ब्लड क्लॉटिंग होत नाही. देर आर 2 टाइप्स ऑफ हिमोफिलिया. हिमोफिलिया A and हिमोफिलिया B. When anti-hemophilic globulin or factor 8 is absent, it is known as हिमोफिलिया A. एखाद्या पर्सन मध्ये फॅक्टर 8 जर अब्सेंट असेल तर त्याला म्हणायचं हिमोफिलिया A. फॅक्टर 8 म्हणजेच काय, अँटी हिमोफिलिक ग्लोबुलिन फॅक्टर. अँड व्हेन प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फॅक्टर or 9 is absent, it is known as हिमोफिलिया B. समजा एखाद्या पर्सन मध्ये प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फॅक्टर किंवा 9 नंबरचा फॅक्टर जर अब्सेंट असेल तर त्याला म्हणायचं हिमोफिलिया B. It is also called Royal's disease because Queen Victoria support to this disease. आता हा जो हिमोफिलिया डिसीज आहे तो क्वीन व्हिक्टोरिया मध्ये डिटेक्ट झाला आणि तिला जे 9 अपत्य झाले होते त्याच्यामध्ये तो इनहेरिट होत गेला आणि परत त्यांना जे अपत्य होत गेले त्यांच्यामध्ये तो इनहेरिट होत गेला. त्यामुळे या डिसीजला रॉयल्स डिसीज असंही म्हणतात. सिम्पटम्स even minor injury causes continuous bleeding. Hence hemophilia is also called bleeder's disease. छोटीशी इंजुरी जरी झाली तरी तिथून ब्लड कंटिन्यू फ्लो होत राहतं. मग याच्यावर उपाय काय आहे तर ब्लड ट्रान्सफ्युजन कॅन हेल्प, म्हणजे रक्त त्याला पुरवणे. इट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स टाइप ऑफ डिसीज. क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स म्हणजे आपण पाहिलं की मदर कॅरियर असते, तिच्या सन मध्ये हा डिसीज जातो आणि सन मध्ये डिसीज गेल्यामुळे तो एक्स क्रोमोझोम वरती असल्यामुळे जीन्स ते डॉटर मध्ये जातात, डॉटरला होणाऱ्या मुलामध्ये परत तो डिसीज जातो. अशा प्रकारे त्याचं इनहेरिटन्स होत असल्यामुळे त्याला म्हणायचं क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. इट इज मोर कॉमन इन मेल दॅन फिमेल
because the recessive gene for hemophilia is located on non-homologous region of X chromosome. मगाशी आपण पाहिलं फिमेल मध्ये X क्रोमोझोम सारख्याच उंचीचे असतात, मेल मध्ये X क्रोमोझोम उंच असतो तर Y क्रोमोझोम उंचीने कमी असतो आणि X क्रोमोझोम वरती हे जीन्स असल्यामुळे मेल मध्ये ते एक्सप्रेस होतात. As there is no corresponding allele on Y chromosome to suppress its expression, so men suffers from this disease. Women suffers only when both X chromosome have recessive gene or allele. Like colorblindness, hemophilia also shows crisscross inheritance. The genotype of male and female individual can be represented as follows. Sex male and female. Normal male shows capital H gene Y. Hemophilic male shows X small h gene and Y chromosome. Normal female shows X capital H gene, X capital H gene. Hemophilic female shows X small h gene, X small h gene. And carrier shows X chromosome with capital H gene and X chromosome with small h gene. And this small h gene is suppressed due to the capital H gene in female. So in female, hemophilia is not occur. The inheritance of hemophilia can be studied with the help of following example. Marriage between the hemophilic male and normal female. Parents are hemophilic male with genotype X small h gene and Y chromosome. Normal female with X chromosome with capital H, second X chromosome with capital H. Male produce two types of gamete. X chromosome containing small h gene responsible for hemophilia and second male gamete containing Y chromosome. Female produce only one type of gametes containing X chromosome with capital H gene and this is a normal gene. When male gamete containing X chromosome with small h gene unite with the female gamete containing X chromosome with capital H gene, the resultant offspring shows X small h gene and second X chromosome with capital H gene and this is a female with carrier. When Y chromosome containing gamete unite with the X chromosome containing H plus gene, the resultant offspring shows X capital H Y genes. The resultant offspring shows X capital H gene and Y chromosome. This is normal male. So here carrier female and normal male. Marriage between carrier female or daughter and normal male. So parents carrier daughter, normal male. Genotypes X chromosome with capital H gene, X chromosome with small h gene. Normal male have X chromosome with capital H gene and Y chromosome. Female produce two types of gamete. One gamete containing X chromosome with capital H gene. Second female gamete containing X chromosome with small h gene. Male produce two types of gamete. X chromosome containing capital H gene and second male gamete with Y chromosome. When female gamete containing X chromosome with capital H gene unite with the male gamete containing X chromosome with capital H gene, the resultant offspring shows X chromosome with capital H gene and second X chromosome with capital H gene, and this is normal female and the percentage is 25. When female gamete containing X chromosome with small h gene responsible for hemophilia unite with the male gamete containing X chromosome with capital H gene for normal, the resultant progeny shows X chromosome with capital H gene and second X chromosome with small h gene. So this is carrier female and percentage is 25%. When female gamete containing X chromosome with capital H gene unite with the male gamete containing Y chromosome, the resulting shows X chromosome with capital H gene and Y chromosome, and
This is a normal male and percentage is 25. When female gamete containing X chromosome with small h gene and male gamete containing Y chromosome unite with, the resultant progeny shows X chromosome with small h gene and Y chromosome. This is hemophilic male and percentage is 25%. So in this way, in F2 generation, the progenies are normal female 25%, carrier female 25%, normal male 25%, and hemophilic male 25%. So all these are progeny and this is F2 generation. कोण इथे F1 generation लिहिलेला आहे आणि चुकून इथे ऑफस्प्रिंग म्हटलं तर ते progeny. Do you know hemophilia is also referred as the royal disease? मग आपण त्याच्यावरती चर्चा केलेली आहे. Find out Arya shows normal blood clotting but her mother is hemophilic. Ramesh shows normal blood clotting but his father is hemophilic. If Ramesh and Arya were to marry, then find out the possible phenotypes of their offspring. आता इथे Arya shows normal blood clotting means X capital H, X capital H. But her mother is hemophilic means Arya have genotype X capital H genes and second X chromosome with small h gene. Ramesh shows normal blood clotting but his father is hemophilic. If Ramesh and Arya were to marry, then find out the possible phenotypes of their offspring. तर आर्याचे genotypes काय असतील? X capital H and X small h. Ramesh shows normal blood clotting but his father is hemophilic. आता फादर hemophilic असला तरी फादर कडून रमेशने फक्त Y क्रोमोझोम घेतलेला आहे, त्याच्यावरती जीन नाही. मग त्याच्या X क्रोमोझोम वरती तो नॉर्मल असल्यामुळे H कॅपिटल H जीन असणार आणि Y जीन असणार. रमेश इज नॉर्मल अँड आर्या इज कॅरियर. फाइंड आउट द पॉसिबल फिनोटाइप्स ऑफ देअर ऑफस्प्रिंग. आता यांच्यामध्ये क्रॉस घ्यायचा आणि त्याचे ऑफस्प्रिंग तयार करायचे. So this is about the hemophilia and colorblindness. Question may be asked on these 2 points. What is hemophilia? What is hemophilia? Explain inheritance of hemophilia with suitable example. The next point is sex determination. We will see in next video.